Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente. ¿Cómo me llamo? Kyle, exactamente. Y soy tu profesor favorito que realmente enseña. Y tengo un nuevo video para principiantes, para practicar en inglés, en su contexto y también darte suficientes repeticiones para que lo que para que lo que aprendas, para que lo que aprendes queda grabado en la mente para siempre si estás estudiando bien. Y si no sabes, voy a usar mi método de interrogación que utilizo en mis clases grupales y también en mis cursos autodidactas, profecal.com para más información sobre eso. Y antes de comenzar, unas cachetadas si eres nuevo y no sabes cómo funciona mi forma de enseñar. Pues uno, dominar la gramática no es fluidez. Segunda, necesitas muchas repeticiones de algo para dominarlo. Tercero, es posible aprender la gramática y el vocabulario en su contexto con una buena guía. Entonces, principiante, espero que nunca más pienses algo al contrario de lo que acabo de decirte. Y las reglas de este método de interrogación mientras que estás viendo este video. 1. Voy a mostrarte una frase. 2. Voy a hacerte preguntas sobre esa frase. 3. Me respondes con una respuesta. Puede ser una respuesta corta o larga. Y cuarto o cuatro. En este contexto yo no sé. Y voy a darte mi respuesta para corregirte o confirmar que respondiste bien. Y en este video vas a aprender o practicar el pasado simple, la hora, las preposiciones y el artículo definido the. Vas a aprender mucho, ¿no? Por eso es la belleza de una metodología tan didáctica y tan natural. ¿Estás listo, lista? Comencemos. Entonces, I went to work at 9 in the morning. 9 in the morning. That's not too early. That sounds pretty good, 9 in the morning. So, I went to work at 9 in the morning. Yeah, so please do not say I went to the job. Many Latinos, they'll say I went to the job. No, not I went to the job, it's I went to work at 9 in the morning. So 9 in the morning would be 9 de la tarde. Yo fui a trabajo a las 9 de la mañana. Así es. Preguntas. ¿Listo, lista? Did I go to work at 7 in the morning? No, not 7 in the morning. I went to work at 9 in the morning. Not 7, 9 in the morning. 3, 4 repeticiones. Increíble, ¿no? Now, did I go to work at 9 in the evening? No, not 9 in the evening. I went to work at 9 in the morning. In the morning, not in the evening. Now, what time did I go to work? Nine in the morning, exactly. I went to work at 9 in the morning. Now, did you go to work at 9 in the morning? No, not you. I went to work at 9 in the morning. Now, who went to work at 9 in the morning?
Me. I went to work at 9 in the morning. Now, did 50 Cent go to work at 9 in the morning? No, not 50 Cent. 50 Cent, he's a rapper. They don't really go to work in the morning. They probably go to work later. I don't even know if they have a work schedule. I went to work at 9 in the morning. 50 Cent did not go to work at 9 in the morning. Now, where did I go at 9 in the morning? To work. I went to work at 9 in the morning. Now, did I go to school at 9 in the morning? No, I didn't go to school at 9 in the morning. I went to work at 9 in the morning. I'm an old man. I'm 33 years old. I don't go to school anymore. I graduated from university a long time ago. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Estás listo? ¿Lista para la siguiente oración? Recuerda, si tienes preguntas sobre algo aquí, pues déjame tu pregunta abajo en los comentarios. Next sentence. I had lunch at noon. I had lunch at noon. Almorcé a mediodía. Algo en inglés. Para decir desayunar, almorzar, cenar. No tenemos verbos tan simples como tienes en español. Entonces, para decir eso, necesitamos decir have lunch o eat lunch. Pero no digas take lunch. Gramaticalmente no está mal decir take lunch. Es que ningún gringo dice eso. Es algo antiguo en inglés. Y tal vez los británicos siguen diciendo eso, pero al menos en Gringolandia no decimos take lunch. Decimos have lunch o eat lunch. Have breakfast o eat breakfast. Have supper, eat supper. Y supper, si no sabes, es igual a dinner. ¿Sí? Entonces, I had lunch at noon. Y noon, mediodía. ¿Sí? A veces hay estudiantes que me preguntan cómo decir mediodía. Mediodía es noon en inglés. Las preguntas. ¿Estás listo, lista? Are you ready? Let's go. Did I have breakfast at noon? Breakfast? No, I didn't have breakfast at noon. I had lunch at noon. You have breakfast in the morning. You don't have breakfast at noon. At noon, you have lunch, right? Obvious. Now, did I have supper at noon? Supper? No, not supper. You have supper in the evening. For gringos, we have supper at 6 or 7 p.m. We don't have supper at noon. At noon, we have lunch. So I had lunch at noon. Exactly. Now, what did I eat at noon? I had lunch at noon. I ate lunch at noon. That's what I ate at noon. I had lunch. I ate lunch at noon. Now, did Selena have lunch at noon? No, not Selena. I had lunch at noon. And actually, it's about noon right now. I'm kind of hungry. I think I want to have some lunch right now. But after the class, after this video class, I'll have lunch. But for now, I'm teaching you. So, next question. Who had lunch at noon?
Me, I had lunch at noon. Now, what time did I have lunch? What time? What time did I have lunch? At noon. Exactly. I had lunch at noon. Now, did you have lunch at noon? Well, probably you did. Most people have lunch at noon, so yeah. You probably had lunch at noon, and I also had lunch at noon. Exactly. ¿Preguntas? ¿Dudas? En los comentarios. Pero por ahora vamos a ir a la última oración de esta video aula. Y esta oración es I came back home at 5 in the afternoon. Regresé a casa a las 5 de la tarde. I came back home. ¿Por qué came back y no went back? Aquí todo depende de la perspectiva. Así que si estoy en casa ahora, estoy contando que regresé del trabajo, pues porque ya estoy en casa, voy a usar came back. I came back home at 5 in the afternoon. Pero si estuviera en el trabajo y contándote cuando regresé a casa ayer, en ese contexto, en esa situación, voy a decirte que I went back home at 5 in the afternoon porque no estoy en casa, así que I went back home. Así que todo depende de la perspectiva. Si estás diciendo que regresaste a donde ahora estás, será came back. Si estás contando que regresaste a un lugar donde no estás, es went back. Claro, el pasado, en el presente sería come back y go back. Entonces, por eso uso came back aquí es porque estoy imaginando que estoy en casa, estoy contándote que regresé a casa a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, y cuidado aquí, no digas I came back to the house. Puedes decir eso, pero los gringos que decimos home, solo home. I came back home at 5 in the afternoon. Ahora, preguntas. Did I come back home at 5 in the afternoon? Yeah, I came back home at 5 in the afternoon. Now, what time? What time did I come back home? I came back home at 5 in the afternoon. You know it. Good job. Now, did I come back home at 5 or 6 in the afternoon? At 5 in the afternoon. I came back home at 5 in the afternoon. Very good. Now, did Luis Miguel come back home at 5 in the afternoon? No, not Luis Miguel. I don't know Luis Miguel's schedule. Maybe he goes back home at 5 in the afternoon, but yeah. No, we're talking about me. I came back home at 5 in the afternoon. Now, who came back home? Who came back home at 5 in the afternoon? Me. I came back home at 5 in the afternoon. Now, did I have supper at 5 in the afternoon? No, I didn't have supper at 5 in the afternoon. I came back home at 5 in the afternoon. That's right. Now, what did I do at 5 in the afternoon?
That's right. I came back home at 5 in the afternoon. Y eso es todo para esas preguntas. ¿Dudas sobre esta oración? Pues abajo en los comentarios. Y también dime en los comentarios. Practica conmigo. ¿A qué hora vas a trabajo? What time do you go to work? What time do you have lunch? And what time do you go back home? Usually. Escríbeme en los comentarios. No tengas miedo. Hazlo para practicar. Escribir es casi igual a hablar. Estás practicando tus habilidades de comunicarte en inglés. De dejar palabras salir de tu cerebro y llegar a otra persona. ¿Sí? Entonces, hazlo. Y eso es todo. Si te gustan videos así, me encanta hacer videos así, pero no quiero seguir haciendo videos así. Si piensas que no son útiles, prefieres videos de usando métodos bobos que solo explican las reglas del idioma, ya existen un montón de esos videos y cuéntame, en serio, ¿cuánto te ha ayudado esos videos para al menos alcanzar fluidez? No mucho. Tú quieres alcanzar fluidez y por eso estás aquí conmigo. Entonces, apóyame con comentarios diciéndome que este método es increíble, quieres más. Y también si quieres practicar algo conmigo, con este método, pues dime qué quieres practicar, vocabulario, gramática, un tiempo, sí, en los comentarios. Y gracias por ver y nos vemos en el siguiente video, mi querido estudiante.